Good evening again, Hirosha. Sorry for that delay. So I think now we are ready to start. Okay. Right. So before starting, I just thought that we will do a little bit of exercise on pronunciation, right? So when we read different words, we need to know how we read them properly, right? So there are special cases where even though we have the letter H, sometimes we may not read it loud, right? So that is, we call those letters to be silent, right? So in this case, you can see we have silent H, right? So that means we do not read the letter H aloud when we read this word, right? So as an example, what, right? So when we say what, we do not specifically pronounce the letter H, right? අපි මේ සමහර වචන තියෙනවා අපි ඒවා කියවනකොට ඒ තියෙන සමහර අකුරු අපි ශබ්ද නගන්නේ නැතුව තමා කියන්නේ. එතකොට ඒකවලට අපි කියන නිශ්ශබ්ද අකුරු කියලා. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට මේ silent H, right? So we need to know how to pronounce this kind of words, right? So especially some things, the words like this, honest, right? So this should be honest. We never should pronounce it as honest, right? So this is honest and this is our, right? So even though we have H, we do not pronounce it, right? So I just thought before starting, maybe we can read this list of words which has this silent H, right? So I will just read all these words first, and then afterwards you can read it so that we can see whether you pronounce it well, right? So I will start now. Listen carefully. What, when, why, which, whether, ghost, honest, hour, while, white, where, rhythm, right? So I hope now you are clear. So Hirosha, would you like to read it and try them? What, when, why, which, whether, ghost, honest, hour, while, white, where, rhythm. Yes, very good. So we will do like this day by day. So next time we will do the silent T so that you are more familiar on pronouncing words, right? Okay. And then I think last time we were reading about these flightless birds, if I'm not mistaken, maybe you remember. We were reading about the Fujian steamer ducks, and then we read about inaccessible island rail. So these two birds, we read about them. So today we will continue from there. So we have the emperor penguins, right? So again, Hirosha, it is up to you to read, and then we will discuss the meaning of these different sentences. So you can go ahead, read. Yes, teacher. Emperor penguin. One of the most known flightless birds. Adult emperor penguins have a white stomach and a black head, back, tail and wings. They also have yellow gold marking on the side of their head and neck. They have a distinctive waddling walk owing to their heavy
bodies and short legs, and average they measure 140 115 centimeter in height. The emperor penguins are only found in Antarctica. They mostly feed on fish, squid, and krill. The male emperor penguins are in charge of keeping the eggs safe and warm. They do so by balancing the egg on their feet and covering it with its feathered skin. They are very skilled swimmer and divers. Right. Okay, good. So we will just read it again. Right. So emperor penguin. So I think you already know who are penguins. So this emperor penguins means they are, since they are larger in size, right? So the first sentence, one of the most known flightless birds, right? So that means this is another one type of a bird who cannot fly. So this word adult, we pronounce this word as adult. So what do we mean by adult is someone grown up, right? Adult කියන්නේ වැඩිහිටි කියන ඒ කියන්නේ උස්මහත් වෙලා ඉවර වෙච්ච ඒ කියන්නේ පැටවු නෙවෙයි හොඳට වැඩුණු penguin කෙනෙක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ adult emperor penguins ඒ කියන්නේ හොඳට වැඩුණු වැඩිමහල් penguins ලා ගැන තමයි මෙතන මේ sentence එකේ තේරුම් කරන්නේ. So adult emperor penguins have a white stomach. This is white stomach, a black head, back, tails, and wings, right? So Hirosha, do you know what do we mean by stomach? Stomach. Yes, Hirosha. What teacher? Do you know the meaning of stomach? Stomach. Butter. Yes, very good. This is stomach, right? So we do not say stomach. This is not CH. We generally do not pronounce. So this is like silent H. So we pronounce it as stomach, right? So the adult emperor penguins have a white stomach, a black head, සුදු පාට බඩයි, කළු පාට ඔළුවයි, a black head, back, ඒ කියන්නේ පිටිපස්සත්, පිට පැත්ත කළුයි, tails and wings, right? So all the head, back, tails and wings. ඔළුව, පිටිපස්ස, වලිගය සහ අත්තටු මේ ඔක්කොම කළු පාටයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි බඩ සුදු පාට. Right. The next sentence. They also have yellow gold markings on the side of their head and neck. ඒගොල්ලන්ගේ කහ පාටට හුරු රත්තරන් පාට මාක්ස් වගේක් තියෙනවා. මේ මෙතන මේ පින්තූරේ පේන්නේ ඔළුව පැත්තේ on the side of their head. ඔළුව පැත්තේ සහ බෙල්ලේ කහ පාටට හුරු රත්තරන් පාට තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Right? The next sentence. They have a distinctive waddling walk. Right? So this is distinctive. Right? So what do we mean by distinctive කියන්නේ? අනිත් සත්තුන්ට නැති වෙනස් විදිය කියන.
right? So distinctive, right? So let's say if I'm මම කියනවා නම් අනිත් මං වගේ වෙන කවුරුත් නැහැ. එතකොට මට කියත හැකි I'm a distinctive person. මං වගේ වෙන කිසි කෙනෙක් නැහැ මේ ලෝකෙවත් කියන. අන්න ඒ වගේ මෙතන මේ penguinsලාට distinctive අනිත් සත්තුන්ට නැති waddling walk. ඒ කියන්නේ අර පැත්තට වැනි වැනි ඇවිදින්නේ penguinලා ඇවිදින විදිය ඔයා දැකලා ඇති නේද? අර අමුතුම විදියට නෑ ඇවිදින්නේ නිකන් වැනි වැනි දෙපැත්තට. Yes, teacher. right. අන්න ඒ විදියට අනිත් සත්තු හැම ඇවිදින්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක හන්ද තමයි කියන්නේ අනිත් සත්තුන්ට නැති අනිත් සත්තුන්ට නැති දෙපැත්තට වැනි වැනි ඇවිදින විදියේ ඇවිදිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. They have a distinctive waddling walk. ඇයි ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? Owing to their heavy bodies and short legs. ඒගොල්ලන්ට එහෙම ඇවිදින්න වෙලා තියෙන්නේ යාළගේ ඇඟ බරයි. මෙතන කියන්නේ their heavy bodies. heavy කියන්නේ බරයි. බර ඇඟවල් තියෙන. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බර සත්තු. හැබැයි යාළගේ කකුල් කොටයි. short legs. ඒතර කකුල් කොටයි ඇඟ බරයි ඒක හන්දා තමයි මේගොල්ලෝ දෙපැත්තට වැනි වැනි ඇවිදින්න වෙන සත්තු ඇවිදින්න නැති විදියට. right. The next sentence. On average, they measure 150 centimeters in height. Right? So they measure. This word is measure. So measure කියන්නේ අපි මැන්නොත් ඒගොල්ලෝ මැන්නහම සෙන්ටිමීටර් 115ක් විතර උසයි. On average. ඒ කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තාම සාමාන්‍ය වශයෙන් මේ කුරුල්ලෙක් ගත්තාම උස සෙන්ටිමීටර් 115ක් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ, right? On average, they measure 115 centimeters in height, right? So this word we have to pronounce it as height, right? The next sentence. The emperor penguins are only found in Antarctica, right? මේ penguinsලා ඉන්නේ Antarctica මහද්වීපයේ විතරයි, right? They mostly feed on fish, squid, and krill, right? So they mostly feed on fish, squid, and krill, right? So fish කියන්නේ අපි දන්නවා මාළු. ඒගොල්ලෝ කන්නේ මේ penguins සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ මොනවාද කියලා තමයි කියන්නේ. fish කියන්නේ මාළු, squid කියන්නේ ඒත් මාළු විශේෂයක්. හැබැයි මාළුවෙකුත් වගේ ඉස්සෙකුත් වගේ එකක් තියෙනවා. krill කියන්නේ ඉස්සෝ විශේෂත්වයක්, right? So squid කියන්නේ ඒත් ඉස්සෙකුත් මාළුවෙකුත් අතර වගේ නිකන් බැලුවහම නිකන් මාළුවෙක් වගේත් පේනවා ඉස්සෙක් වගේත් පේන සත්ත්ව කොටාශයක්. krill කියන්නේ ඒත් ඉස්සන්ගේ විශේෂ කොට්ටාශයක්, right? So squid කියන එක ඇත්තටම අපිට දැල්ලා කියන්නත් පුළුවන්, right? So squid කියන්නේ දැල්ලා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. krill කියන්නේ ඉස්සන්ගේ විශේෂ සත්ව කොට්ටාශයක්, right? So these penguins eat fish, squid, and krill. මාළු, දැල්ලෝ සහ ඉස්සෝ විශේෂ තමයි ඒගොල්ලෝ කන්නේ. Right. The next sentence. The male emperor penguins are in charge of keeping the eggs safe and warm. Right? So what do we mean by male emperor penguins? Male emperor penguins කියන්නේ පිරිමි penguin සත්තු කියන්නේ. Right? පිරිමි penguin සත්තු තමයි බිත්තර ආරක්ෂා කරන්න සහ ඒවා උණුසුම්ව තියන්න වගකීම තියෙන්නේ, right? In charge of කියන්නේ ඒ කර්තව්‍යයට වගකීම තියෙන්නේ. In charge of එක කළ යුතුයි කියලා තියෙන්නේ පිරිමි penguinsලට. මොකක්ද ඒ වැඩේ? Keeping the eggs safe and warm. අර තියෙන බිත්තර පරිස්සමට සහ උණුසුම් ඇතුව තියෙන එක තමයි පිරිමි penguinsලට පැවරිලා තියෙන එක රාජකාරියක් වෙන්නේ, right?
They do so by balancing the egg on their feet and covering it with its feathered skin. Right? ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ බිත්තර ආරක්ෂා කරලා සහ උණුසුම්ව තියන්නේ? They do so ඒගොල්ලෝ එහෙම කරනවා by balancing the egg. ඒ කියන්නේ බිත්තරය ඒගොල්ලෝ balance කරනවා. ඒ කියන්නේ සමබරව තියාගන්නවා on their feet. ඒගොල්ලෝගේ කකුල් උඩ සමබරව මේ බිත්තර ටික තියාගෙන and covering it with its feathered skin. අර තමුන්ගේ පිහාටු පිරිච්ච හමෙන් ආවරණය කරගෙන තමා තියෙන්නේ. Covering කියන්නේ ආවරණය කරගන්නවා. Covering it with its feathered skin. Right? ඒ කියන්නේ පිහාටු සහිත හමෙන් ඒගොල්ලෝ ආවරණය කරගෙන තමා ආරක්ෂා කරන්නේ. Right? So the last sentence, they are very skilled swimmers and divers. Right? So they are very skilled. Very skilled කියන්නේ හරිම දක්ෂතාවෙන් යුතු පිහිනන්න පුළුවන් අය. Swimmers කියන්නේ පිහිනන්න පුළුවන් අය. Divers කියන්නේ කිමිදුම් කරන්න. Right? අපි divers ලා කියන්නේ ඔය අපේ එක එක පැතිවලත් ඉන්න මුහුදු වල මේ dive කරන අය divers ලා කියලා කිමුදුම් කරුව මුහුදු කිමුදුම් කරවන්නේ වගේ ඒ වගේ කිමි දෙන්න පුළුවන්. පීනන්න සහ කිමි දෙන්න පුළුවන් මේ penguins ලාට. Right? So I hope it is clear to you. So if it is clear, I think we can go ahead and read this one. Right. Okay. So Hirosha, if you are ready, you can read this one also. Takahe slash takuhi slash a rare bird found in New Zealand. It was believed to have been extinct since the late 1800s, but was suddenly discovered to be alive in 1948. The adult male is purplish blue in color with a greenish black and inner wings. They also possesses a significant red front shield. They have a red-based pink bill. They feed on grass, shoots, and insects. As a bird, it has remarkable longevity. It can live up to 20 years. However, hunting, predation, and habitat loss have become a threat for their survival. Takahi inhabits grasslands using shrubs for shelter. Right. Okay, good. So that is a good attempt, Hirosha. So we will just try to understand what this is, right? So here, even though it has spelled as Takahe, this is how we need to pronounce it, right? So we pronounce it as takuhi, right? So even though this is like takahe, we do not read it as takahe, but we need to read it as takuhi, right? So the bird's name is takuhi, right? A rare bird found in New Zealand. What do we mean by rare? Rare කියන්නේ වැඩිය දකින්න නැති, අඩුවෙන් ඉන්න,
නිතර දකින්න නැති ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු ජනගහනයක් අඩු ගහනයකින් යුක්ත කුරුල්ලු විශේෂයක් තමයි මේ ටකෝහි කියන්නේ right a rare bird rare කියන්නේ දුර්ලභ right so දුර්ලභ ගණයේ කුරුල්ලෙක් තමයි ටකෝහි කියන්නේ ඉන්නේ නවසීලන්තේ right New Zealand. It was believed කියන්නේ විශ්වාස කරා it was believed කියන්නේ ඒ කාලේ විශ්වාස කරා it was believed to have been extinct since late 1800s right it was believed ඒ කාලේ විශ්වාස කරා මේ සත්වයා වඳ වෙලා ගියා කියලා 1800 ගණන්වල අග භාගයේ right so it was believed විශ්වාස කරේ මේ සත්තු වඳ වෙලා ගියා have been extinct කියන්නේ වඳ වෙලා යන කියන right වඳ වෙලා ගිහිල්ලා කියලා since the late 1800s right 1800 ගණන්වල අග භාගයේ late කියන්නේ අන්තිම කාලයේ එතකොට මේක අපි කියවන්නේ 1800s right ඒ කියන්නේ මේ 100 18ක් නේ 1800 කියන්නේ මෙතන මේ 100 18ක් තමයි 1800 කියන්නේ ඒක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ 1800s right 1800 100 18ක් right එතකොට 1800 ගණන් වල ඔන්න නැති වුණා කියලා හිතුවා but was suddenly discovered to be alive in 1948 හැබැයි හදිසියේ suddenly කියන්නේ හදිසියේ right හදිසියේ හොයාගත්තා suddenly discovered හදිසියේ හොයාගත්තා මේ කුරුල්ලා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා කොයි කාලෙද 1948 1948 so this also when we read years අපි අවුරුදු කියවනකොට සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි ඉලක්කම් දෙක එකට එකතු කරලා එතකොට එන 19 නේ එතකොට අපි එක කියන්නේ 19 ඊට පස්සේ 48 48 right so we read it as 1948 right but was suddenly discovered to be alive in 1948 right the next one the adult male so Hirusha can you remember what do you mean by adult No teacher. we just discussed මම මෙතන කිව්වේ මෙන්න මෙතනදී මං කිව්වා adult emperor penguins කියන්නේ කවුද අර බඩේ සුදු ඔළුවේ කළු තියෙන penguins කවුද මේ adult emperor penguins වැඩිහිටි. අන්න right very good adult කියන්නේ වැඩි හිටි නැත්නම් වැඩුණු right so එතන මෙතනදිත් මේ වැඩුණු පිරිමි සත්තු ගැන තමයි කියන්නේ the adult male is purplish blue right so purplish blue මම එදත් කිව්වා අපි greenish අන්තිමට ish දානකොට එතකොට purplish purple වගේ purple කියන්නේ දම් පාටට හුරු නිල් පාට දැන් මේ මෙතන මේ තියෙන පින්තූරේ තියෙන දම් පාටට හුරු නිල් පාට පිහාටු තමා තියෙන්නේ right so the adult male is purplish blue in color with a greenish back right greenish back නිකන් කොළ පාටට හුරු වට තමා පිහාටු තියෙන්නේ පිටිපස්සට වෙන්න and inner wings inner මේ වචනය inner කියන්නේ ඇතුලේ කියන එක right so ඇතුළට වෙන්න තියෙන තටු වල තියෙන්නේ කොළ පාට right so වැඩුණු පිරිමි සතුන්ගේ දම් පාටට හුරු නිල් පාටක් තමා තියෙන්නේ හැබැයි පිටිපස්සට වෙන්න කොළ පාටට හුරුයි සහ ඇතුළට වෙන්න තියෙන අත්තටුත් කොළ පාටයි right so the next sentence they also possess a significant red frontal shield possess කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා they also possess ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා තද රතු පාට significant red කියන්නේ තද රතු පාට frontal shield frontal කියන්නේ ඉස්සරහා front කියන්නේ අපි ඉස්සරහානේ
front door කියන්නේ ඉස්සරහා දොර. එතකොට යාගේ frontal shield. ඒගොල්ලෝගේ ඉස්සරහින් නිකන් ආවරණයක් වගේ තියෙනවා රතු පාටට. මේ මෙතන පින්තූරේ මේ උඩ රතු පාටට තියෙන අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ frontal shield. ඒගොල්ලෝගේ ආරක්ෂාවට ඇස්වල ආරක්ෂාවට තද රතු පාට ආරක්ෂක කොටසක් තියෙනවා. Right? The next sentence. They have a red based pink bill. Right? So they have a red based රතු වලින් හැදිච්ච රෝස පාට හොටක් තමා තියෙන්නේ. කියන්නේ රතු පාටට හුරු රෝස පාට හොටක් තමා තියෙන්නේ. බිල් කියන්නේ හොට. right? බිල් කියන්න පුළුවන්, බීක් කියන්න පුළුවන්. දෙකම අපි කියන්නේ හොටට. right. next one. They feed on grass, shoots and insects. දැන් මේ කියන්නේ they feed කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවා මතද යැපෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොනවා කාලාද ජීවත් වෙන්නේ? මොනවාද කන්නේ? grass කියන්නේ තනකොළ, shoots කියන්නේ රිකිලි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගස්වල අතු රිකිලි කියලා අපි කියන්නේ ඒ වලට තමයි රිකිලි අතු ගස්වල රිකිලි වලට කියන්නේ shoots and insects. insects කියන්නේ පොඩි කෘමි සත්තු. right? As a bird, it has remarkable longevity. It can live up to 20 years, right? So as a bird, කුරුල්ලෙක් වශයෙන් it has remarkable longevity. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දිගු පැවැත්මක් තියෙනවා. remarkable කියන්නේ නිකන් හොඳ දිගු පැවැත්මක් කියන එක. longevity කියන්නේ දිගු කාලයක් ඌ ජීවත් වෙනවා කියන එක. right? එහෙනම් අනිත් කුරුල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නනේ කුරුල්ලෝ ලොකු අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සතා it can live up to 20 years. අවුරුදු 20ක් වෙනකල්ම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කුරුල්ලෙක්. right. next sentence. However, hunting, predation and habitat loss have become a threat for their survival. Right? However, hunting කියන්නේ ඔය දැන් මිනිස්සු ගිහිල්ලා දඩයම් කරන්නේ. අන්නේ දඩයම් කරන එක තමයි hunting. right? එතකොට දැන් මිනිස්සු ගිහිල්ලා මේ කුරුල්ලන්ව දඩයම් කරනවා. ඊට පස්සේ predation කියන්නේ විලෝපිකය. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝව කන්න වෙන අය ඉන්නවනේ. දැන් මේගොල්ලෝ පොඩි කෘමි සත්තු කනවා වගේ මේගොල්ලෝව කන්න වෙන ලොකු සත්තු ඉන්නවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ සත්තු මේගොල්ලෝව කෑමෙන්. අනිත් එක habitat loss. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න කැලෑපැති සුද්ධ කරලා ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැන් නැතිවීමෙන් ඒ වගේ හේතු හන්දා have become a threat for their survival. ඒගොල්ලොන්ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. right? පැවැත්ම කියන්නේ survival. මෙතන survival survival කියන්නේ survival. ඒගොල්ලොන්ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක්. threat කියන්නේ තර්ජනයක්. ඒ කියන්නේ මේ කුරුල්ලන්ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. මොනවාද හේතු? මිනිස්සු ඒගොල්ලොන්ව දඩයම් කිරීම, වෙන විලෝපික සත්තු මේගොල්ලොන්ව ආහාරයට ගැනීම සහ මිනිස්සු විසින් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පැති සුද්ධ කිරීම හන්දා ඒගොල්ලොන්ට ඉන්න තැනක් නැතිවීම, ඒ වගේ ඒවා මත ඒගොල්ලොන්ගේ පැවැත්ම තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. right? So Takuhi inhabits grasslands using shrubs for shelter. right? So Takuhi inhabits කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියන එකනේ. ඒගොල්ලෝ කොහෙද ව්‍යාප්ත වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? grasslands. ඒ කියන්නේ තනකොළ තියෙන පැතිවල using shrubs for shelter. shrubs කියන්නේ පඳුරු. right? So grasslands කියන්නේ තනකොළ තියෙන බිම් තලවල්. ඒවායේ පොඩි පොඩි පඳුරු තියෙනවානේ. ඒ පඳුරු තමුන්ට හෙවණට අරගෙන shelter කියන්නේ හෙවණ කියන එක. පඳුරු ඒගොල්ලොන්ගේ හෙවණ විදියට අරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. right? okay, so is it clear, Hirusha? right. okay. right. okay. So we have another 2 to read, but I think we do not have enough time. So in that case, now I think we have read about 4 birds, right?
අපි දැන් මේ වෙනකොට බර්ඩ්ස්ලා කුරුල්ලෝ Teacher. හතර දෙනෙක් ගැන කතා කරානේ. ඒ හතරේ දැන් සෙනසුරාදා එනකොට බලන්න ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මේ විස්තර ටික පොඩ්ඩක් පුරවන්න. 5යි 6යි තියන්න. We will keep this kiwi and also the cassowary. We'll keep these two. We will read it on Saturday. මේ අන්තිම දෙක අපි සෙනසුරාදාට කියවලා ඉතුරු ටික පුරවමු. මේ දෙක ඔයා බලන්න ගෙදරදි කියවන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ අතරේ බලන්න මේ මෙතන මේ ටේබල් එකේ තියෙන දේවල් පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා, right? So the first thing is name, right? So you will have to write the name. So you have been given an example. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා Fujian steamer duck. මොකද්ද මේ කුරුල්ලාගේ නම? Habitat. So what do you mean by habitat? උන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? රට, right? So South America. එක්කෙනෙක් දැන් ඉස්සලා කියව අපි නිව්සීලන්ඩ් කියලා. තව එක්කෙනෙක් අපි ගිය සතියේ කතා කරා inaccessible islands. So likewise කොහෙද ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ, right? And then physical features කියන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා අපිට ඇහැට පේන ඒගොල්ලොන්ගේ ලක්ෂණ මොනවද? physical, right? ඒගොල්ලොන්ගේ දේහමය ලක්ෂණ මොනවද? එතකොට අපි කතා කරා ඒගොල්ලොන්ගේ පිහාටු වල පාටවල්, ඒගොල්ලොන්ගේ හොටවල් වල පාටවල්, අන්න ඒ ඔක්කොම දේවල් මේකට තමයි එන්න ඕනේ. And then the food, ඒගොල්ලෝ මොනවාද කන්නේ, right? And any other information මොනා හරි කියලා තියෙන අනිත් විස්තර තමයි මේ අන්තිම එකට පුරවන්න ඕනේ, right? එතකොට පළවෙනි එක ඔයාට පුරවලා තියෙනවා. ඒ වගේ බලන්න ඔයාට දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි සෙනසුරාදාට 5යි 6යි කියලා ඒකත් පුරවලා මේ ඇක්ටිවිටි එක සෙනසුරාදාට කම්ප්ලීට් කරමු, right? So we will continue with this activity on Saturday. So you try to read the remaining two, right? So practice and at home to read these two birds, and also try to fill this table. As I said, the name, habitat, physical features, food, and other information up to 4. We have read up to 4, so you can try to fill 2, 3, and 4, and we will complete 5 and 6 on Saturday, right? So with that, I hope we can conclude the lesson for today. I hope everything's clear to you, Hirusha. So we will meet again on Saturday. Good night. Good night, teacher. Take care. See you. You too. Good night.